an educational beatdown. 11일 조니 소말리가 서울 마포경찰서에서 업무방해 혐의로 불구속 송치됐습니다. 전 세계를 돌아다니며 나쁜 짓으로 관심을 끌어온 관종 유튜버. 한국에 와서도 눈뜨고 봐주기 어려운 행동을 했지만 결국 가는 곳마다 처맞고 두려움에 떨던 조니 소말리는 방송을 켜고 사과를 하기에 이릅니다. 정말 몰라서 실수를 저질렀고 진심으로 잘못을 뉘우쳤다면 이를 용서해주지 않을 한국인이 누가 있을까요? 잔뜩 쭈그러든 얼굴로 쭈뼛쭈뼛 나와 한국인에게 사과하고 싶다며 공개 사과를 했지만 그의 사과는 진정성이 전혀 없었습니다. 유튜브 채널은 신고를 당해 삭제되었지만 그는 공개 사과 3일 만에 다시 조롱을 시작합니다. 모욕 수위는 더 높아졌습니다. 위안부 피해자와 사진에 자신의 얼굴을 합성해 나의 여자친구들이라고 썼습니다. 나는 모든 죄를 씻어냈다고 말하기도 했습니다. 소말리에게 사과를 권유했던 전 미국 해병 브레넌 김은 소말리에게 사과를 권유한 것이 후회된다고 말할 정도였는데요. He got into the car looking every bit like a criminal. Afraid he might try to escape, we acted incredibly friendly towards him, even buying him a cup of coffee. When we handed it to him, he kept saying thank you, like he hadn't eaten in days. 미국 변호사 리걸 마인셋은 이런 거짓에 넘어가지 말고 철저히 응징해야 한다고 주장합니다. Once again, what are you trying to make? This guy is trying to make us feel sympathy for Johnny Somali. Why are you doing this? Why are you trying to sell this sympathy story? Oh, he's a poor boy. He looked like he hadn't eaten in days. He's a frail little man. He's a baby of a man. And he's looking at a script. Clearly he's reading a script. This is a fake thing. You can see him looking to the left, right? So to me, if Somali hasn't eaten and he's afraid, he should be afraid. He should be very afraid for what he did. Very afraid. And it's justified to be afraid for what he did because he did something that is near unforgivable. 미국 앤드류 변호사는 법을 전공했고 법으로 먹고 사는 사람이지만 어떤 경우에는 법보다 주먹이 나을 수도 있다고 말합니다. So this was a crime. Bad Navy SEAL, bad. But if the striking of Johnny Somali by South Korean Navy SEAL Mr. A was a crime, how could it be so emotionally satisfying? Because emotionally, we humans love the rough justice of F around, find out. Don't start none, won't be none. And what's called the educational beatdown, which really is what this striking of Johnny Somali is, an educational beatdown. If you're not familiar with the notion of an educational beatdown, the term was created by an expert in the physical and psychological aspects of violence, a man named Rory Miller. 그나마한 가짜 사과조차도 한국에서 인생 처음으로 잘못된 행동을 하면 처맞는다는 법칙을 직면하게 되어 두려움해한 행동이라고 말하는데요. And there are places in the US where doing something that society considers rude will get you beaten without a second thought. And I would add, every culture has its limits, even the normally rather restrained South Korean culture. What Rory is describing as being rude is really the violation of a standard or norm of behavior within that particular community. Exactly the kind of conduct Johnny Somali intentionally and aggressively engages in. 그는 한국에서 잘못을 하면 결과가 뒤따른다는 것을 알아야 할 것입니다. 현재 조니 소말리는 악행을 거듭하면서도 자신을 보물 고블린으로 여기는 사람들을 피하기 위해 서울을 벗어나 경기도 구리시에 숨어 있습니다. 그리고 조금만 두려워도 누군가가 나를 공격하려 한다며 112에 신고를 하고 있는데요. 전 세계 유명 유튜버들이 이를 실시간으로 방송하며 그의 거짓 사과에 대해 분노했고 한국인들이 그를 절대 놔주지 않길 바란다고 부탁하기에 이르렀죠. 164만 명 구독자를 가진 유명 유튜버 아토지는 한국이 조니 소말리에게 29년형까지 내릴 수 있다고 말합니다. For the past few weeks, though, he decided to go to Korea, and this has all happened again. But the big difference between Korea and the other countries is he was way more reckless and disrespectful simply because I guess he thought he could get away with it there. Unfortunately for the streamer, though, this was absolutely not the case, because just looking at the whole laundry list of felonies he's facing, he could actually be going away for up to 29 years if the judge really decides to put their foot down on him. And I mean, hey, if they don't, he's made it extremely clear that he will just continue this behavior. 아토지의 구독자들은 29년형도 부족하다고 말합니다. 29년? 이건 말도 안 돼. 끔찍해. 35년 정도면 맞아. 미국 대표로서 우리는 이 사람을 원치 않습니다. 그를 가둬주세요, 한국. 인류를 위해 그를 가둬주세요. 한국 문화를 잘 몰라서 저지른 일입니다. 저는 문화를 배우는 가장 좋은 방법은 감옥에서 더 큰 사람들에게 매일 가르침을 받는 것이라고 생각합니다. 저는 소말리의 교육과정을 진심으로 지지합니다. 그는 학습이 느리기 때문에 40년은 걸릴 것입니다. 한국이 그를 교육해주세요. 한국에 있는 동안 그가 나는 미국 시민이다, 권리가 있다라고 말한 게 마음에 들어요. 미국의 권리는 미국에서 작동합니다. 한국에 있다면 한국 법을 따르고
한국이 그들의 법에 따라 당신에게 줄 수 있는 권리만 있습니다. 그들이 그를 붙잡아뒀으면 좋겠다. 그는 모든 미국인을 광대처럼 보이게 만든다라며 한국에 지지를 보내고 있습니다. Give you guys some context on why the Korean people are also upset with Gino is one, he's Johnny's accomplice. Two, he had a viral clip where he was verbally harassing a bunch of Korean women for his own content. Damn, you look so mad. Emo bitch. Yeah, these guys are parasites and they deserve everything that's coming for them. But these guys weren't also expecting this kind of reaction because that's why they go to Japan and Korea, because it seems like their goal is to exploit how nice the people are there. 그는 업무 방해 혐의로 서울 마포경찰서에 입건됐으며 이외 폭행과 마약 등 혐의로도 고발돼 출국 금지 상태입니다. 그래서 더욱 기대가 커지고 있죠. So the disrespectful streamer, Johnny, he then called the police on the guys who attacked him. But instead, the police interrogated, searched, and drug tested him. And unfortunately for Johnny, he allegedly tested positive for THC. Here in the US, that is literally no big deal at all because it's recreational in most states. But in Korea, that's bad news, as they have a zero drug policy like many other Asian countries. So I get that he's not bright, but you have to be a serious moron for him to essentially taunt the police for a living, but also smoke pot in a country that will throw you in prison for 5 years over it. Who in their right mind would ever do that? 해외 유튜버들과 네티즌들은 국내보다 더 심각하게 조니 소말리의 처벌을 강력하게 원하고 있습니다. 오늘 서울 마포경찰서는 조니 소말리를 업무방해 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔지만 그 정도론 만족할 수 없다는 반응이 이어지고 있습니다. So I don't think they just deport him because it's not just about drug use, but also about how he has blatantly disrespected their monuments and has made videos of it to go viral. One user commented on the situation, writing, I mean, they consider him a flight risk clearly. They're prohibiting him from leaving until they are done prosecuting him. And if he's found guilty, he'll have to do time as well. Once he's out, they'll probably deport him and ban him from the country. At this point, I feel like it's really hard for Johnny to actually make his way out of the country until the embassy intervenes and decides to save the guy's ass. But even then, he'd be getting major backlash in the US because he has done the same stuff in multiple countries, and things are getting a little out of hand now. One user posted videos of him annoying South Koreans and then getting beaten, and he captioned it, "Too satisfying not to share. A nuisance influencer named Johnny Somali is going around Korea, antagonizing and disrespecting citizens and culture. I have a feeling his days there are short." 출국 금지가 내려져 숨어있는 상황에도 끊임없는 나쁜 짓을 거듭하고 있는 조니 소말리가 꼭 죗값을 치르기 바라며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 앞으로도 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 단골이슈였습니다.